ne mumukiriza okutandika n'okuba campaign before you verify okusoma kwabwe. How? Ate n'ekirala nze mbadde nteesa bannange okusoma si bwe bukulembeze. President Museveni tukusaba ebyo requirements by'okusoma obijjeko abannauganda. Nga wadde of course Walukaga yes simuwagira. Naye temusobola kukwata bannange obukulembeze has nothing to do with education. Waliwo wana abantu abasoma bangi nnyo nga basiru babalagavu. Nga boogera oluzungu naye nga basiru babalagavu. Education is not a measure of leadership. Education is not a measure. Waliwo abantu nga they are very intelligent, nga they are very smart, but they did not go to school because, of course, the limitations of the regime. Omwana n'atasoma. Nengo omwana mugezi wano tuyina abaana bali mu bwa sekadamu omwana nga yakoma mu S4. Naye nga alina obwongo nga jja wano like na articulating ensonga bulungi nnyo. Of course, Walukaga ye musiru tategeera. Naye waliwo kati I'll give you an example. Ojjukira mbu Segirinya bagezaako omudisqualifying. But Segirinya yasavinga abantu be. Nesim, here. Nesim alabika ali ku side ya Chozeni Beki mulaba mpo obumuli. Nesim alabika ali ku side ya Chozeni Beki mulaba mpo obumuli. Naye neyanziza nnyo Nesim. Nesim alabika ali ku side ya abagole. Bantu mmwe wano Segirinya bagezaako omudisqualifying, but Segirinya was capable of serving people of Kawempe, and he did. You know? N'olw'ensonga eyo President Museveni tusaba ebyo ebikakati MP tebamutuma kugenda to representing internationally. Babatuma. Depending the area in which they work, like an energy MP will travel to a conference that is, energy related. Tewaliyo kigambo energy MP, please gamba minister. Yes, minister MP. Sinagambako minister, ngambye MP. Why do we have MP, an area MP asavinga abantu be. Oba Kawempe, oba Mawokota, oba Kabula Soke. Yes, that is okay. This is Uganda, it is for all of us. Lwaki abantu mbateekako limitation ez'oluzungu n'okusoma. Atenga the government itself, the systematic failures are the reasons why some people didn't even go to school. Huh? Tekijja kusoboka. Actually what they should do, if a person abantu nga bamusiimye aba representing, give them training on taxpayers' money. Send them to adult education. Send them to adult education. Kastaba malo kuyitamu mubateke mu leadership skills and blah blah blah. Museveni gino emyaka 5 egigenda okuddako genda kutusanga nga tulaba. Temugenda kutukola ebyo bintu. Nenga ye Walukaga simuwagira. Mutekeeko moral requirements of people to be MPs and ministers. Moral.
moro ogenda n'osanga omuntu azaala abaana batalabirira ayinako emisango gya reepu azina babeeredde ne mu magundi azadde mwana omwoli oyo omuntu bwatyo tasaana kubeera mukulembeze naye just okusoma bannange education is not intellect ogenda n'osanga ki Geoffrey Lutaya by the way nalabyeko omwana omulala And the people they lead, majority of the population doesn't even speak English. They speak their actual local languages. ogenda n'osanga nalabyeko omwana omuto ng'afaanana omwana wa Geoffrey Lutaya omwana oyo mwamulabye oba si bituufu leka munoonye mwabirabyeko mmwe ebyo ebintu nalabyewo omwana ate ng'afaananira ddala muwala wa Nice. Did you guys see that video? I saw. Kati kyebagamba mbu nesira Gashumba mbu ayinza okubeera MP. Yeah? You want to tell me Shira Gashumba can now be an MP oba junior? Wanji? Anti bamalako S6. Tekijja kusoboka bannange. Education does not necessarily mean that a person is intelligent. It's like someone speaking English and you think, oh yeah, I got a Luzungu, yes, Ndako, I saw nalabye kao nga baleeta omwana bananga akantu ako nakalabyewa kyokka omwana nga afaananira ddala omwana wa Nice. Ndako oba bamuwaayiriza ndowooza distant cousin bannange akavidiyo ako nakalabyewa. Let me check oluusi bwe mbulaba mbuteeka mu archives. Kati abantu nga ba Lutaya abo bo tebasaanidde na okugenda mu parliament basigale eyo eyo nga bayimba ebiyimba bya bandi nga bayimbira abantu nga bafulumizi. Wait, let me check. I saw it and I said, yeah, can it happen? Let me check. But if it's out there, I wouldn't be shocked. Banange, batandike tekako things like moral requirements. Ogenda n'osanga omuntu yakumpanya dda abantu naye mbu yeesimbye ayagala kubeera mmeeya. N'osanga omuntu yafera dda abantu naye mbu ayagala kubeera MP nga olaba luzi. Abantu no bamukubira ssebo ne mu ngalo. Uganda mwagifudde ki? Ogenda n'osanga omusye kambuze abo ba MPs bamwe bemulonda we bagenda okudda bakolayo kikati mbu Hirudamani MP Hirudamani agenda atya mu parliament ankoleyo ki olwokubanga mbu yayimba double bed mazongoto kiki kyokka nammwe ne mubalonda Abannayuganda bagenda kukeera wano balonde Nina Rose. Nina Rose eyeeremererwa yeye ng'omuntu. You want to trust a whole constituency with a person that was once in rehab over self-inflicted conditions like drugs?
Really? That is why Ebulaya, you apply for a specific job, they run a drug test. Because the fact that you can make choices of destroying your own body, you cannot make decisions for the general public. Bobi Wine was a qualifying person, if you ask me. He was an employer. He was employing a lot of people. Kuvada, he was speaking against like ebintu ebinyigiriza abantu. At least we give him that. Walukaga aliyeyo yevumane samona balwanira omukazi kyokka bombi bafumbo omusetta gwa ttente omulaalo biki ebyo. Check people's backgrounds. Electron Museveni twakukola ki? Museveni twakukola ki? Ababa Walukaga webakulira, there was no free education. You know that? Ne Walukaga si muzeeyi nnyo. No, he's not. Just because I am back and don't go come, he's not. Walukaga yes, but still, that guy, when he started, the time that guy was in trying school, there was no UPE. But then also, it is very, very cynical. It's hypocritical that the government of Uganda only gives people only primary education, but then you want people to be educated, to be able to be leaders. Isn't that funny though? Government yaffe esomesa abaana paka ku P7 ekomaawo. But it is putting a requirement to be a leader and a sensible person in society to have started up to S6. Really? Government, abantu bemwagala okulembera Uganda musuubirani okubasomesa. Nga mmwe mukoma mubakomya mu P7. Ne bakona. Omwana asomedde ku sente ya gavumenti ey'obwereere ngambe ya UPE tasobola wadde okuwandiika erinnya lye. Ulira mbo Senga these days education, free education goes up to S4. S4 abajita batya. There is also universal secondary education. Thank you. If universal secondary education is there, I want you to give me one student in a UPE school that has gotten, okay, at least a first grade under UPE, Uganda. Tebaiga, because it's the results, the output of UPE. The output of UPE is bonna bakone. Abaana bakona. Abaana abas, if a teacher is a good teacher, private schools are taking them. Basomera wansi wa miti. You are a UPE product too. There is no person that is from UPE that reasons like me. Taliyo, I've never studied on government money. Sisomeranga ko bwerere ku sente ya government, never. It was my parents. My parents had sweat. UPE me? Ate ne kirala ogenda nosanga emizina nga gigamba UPE gwe essomero lya UPE gwe olimanyi gwe.
Kambuze, if they are there, abamu 7 lwaki tebasomerayo. If those schools are really good, why is it that there is no child of an MP that is in a UPE school? Bamatakomwe, a government school does not mean UPE. A government school does not mean UPE. Chovola ba Museveni abesibyeko mutegeera mpola. Genda Kasese ondageya abaana nga they are products of UPE. Batubagamba mwenanga mubeera bannange anyway Museveni bafuge. But I really don't understand how the government wants a person to have passed S6 to be an MP nga abaana abayita mu UPE nga abasinga tebayita, because good teachers are employed by private schools. Temubasasula bulungi. Banange kadama ndaba ndiwo kukutegeeza. A government school does not mean UPE. Ndiwo kubategeeza gano amasomero. Amasomero agedda gemuyita those are government schools. I'll give you an example. 1, Maryhill. 2, Gayaza. 3, Namiryango. 4, Smack. 5, banange Mengo SS. 6, Rubiri SS. 7, agamasomero ga bwerere. Those schools were primarily owned by missionaries. Sunsas, yes, King's College Buddo. Are those schools for free? Nange cheka wembagamba muwakana choka abawakana basomera manya progressive academy. You people Chebambe girls Nyakasura agamasomero ga bwerere. Nkirala bannange nga mwasama ebyo ebintu ndiwo okubategeeza bino ebigambo. Tulina abaana betuweerera fees e Kampala. Fees tuzisasula tukaaba kubanga tuzijja wala. Actually, one of the reasons why I can afford okusasulira omwana e Kampala is because wano sisasulira mwana. Katende amasomero era bannange product ya UPE oba ogiraba. Product ya UPE oba ogiraba. Amasomero ago we gabeera amalungi lwaki abaana ba Muhoozi tebasomereyo. Amasomero mabi. Amasomero mabi. Kyova olaba, the products that they pass out, they are not good. Naye ate government bwe mubeera nga musomesa abaana ne batayita mu schemes byammwe ebya UPE mulekerawo teekawo public service requirement to serve in public service okubeera nga wayita nnyo. Senga Western region has the best schools in Uganda. Olimbi
It has good schools, but not the best. Hold it. Nenga ye. Nayenga Walukaga atuuka atya n'atuuka n'okkuba ralo campaigninga. Bwe yanditaddeeyo application ye contestinga interest to contest mwandisunsudde ebipapula bye ne mugamba no tekijja kukola ki kusoboka. Senga, what are you drinking? I'm drinking Baileys. Irish cream. Yes, ice cubes are here. Kategedde akantu. Gavumenti yaffe bannange. Gavumenti yaffe abakulembeze baffe abalungi. One of the reasons why the parliament has become a joke is because everything is a joke now. Kati omukulembeze waffe omulungi Museveni obeera otya gwe nga wasoma naye ng'ate abantu b'oyagala okukolera okutuukira ku wansi eno mu bantu aba bulijjo ng'abantu bali awo tebaabasunsula bazala bana babendi ne babalekaawo babbi ba nkoko babbi baaki. Abaana abali mwago by the way mbabuulire, if I'm not mistaken, more than 60% of students that are in actual UPE schools ngamba abo abasomera wansi w'emiti ago amasomero nga ga kadongo omwana ow'obuwala abasinga they don't go beyond S2. By S4, by the age of S4, abaana bana. Kakati gwe atategedde ndiwo kutegeeza. Government etuula nekola budget. Budget yomu nga mulimu sente ez'okubuildinga infrastructure oba the public service nga mwe muli amasomero, mwe muli amalwaliro, mwe muli enguudo, mwe muli health centers, mwe muli ki etc. Owulidde? Esente ze battaddewo okuzimba amasomero aga UPE ne bateekako amabaati ne bateekako biki bapasita mondo ge babba bawe abasomesa obugaali bavugenga nga bagenda okusomesa abaana bapasita mondo sente ze babba. So abaana basomera wansi waki w'emiti, abaana basomera in unfinished structures called schools. Abaana, they cannot even afford sanitary pads. Agenda tuka ku ssomero. Omwana omunna Uganda ali in an actual UPE school nga bazadde be tebasobola ku affordinga ezo sente. Ayosa ennaku 5 buli mwezi kuba abeera mu kibada. Tebayita abasomesa jjukira baba rapinga, abasomesa bafunisa embuto. Wali olabyeyo omwana abeera mu tawuni e Kampala nga mwana wa buwala bwe yalwadde fistula baba beeyo mu kyalo because baba baana bato babafunisiza embuto at 13 taneetuuka bulungi mufunda wansi azaalidde, you know, in the end prolonged labor, poor midwives and you know resources omwana ngafuna fistula. Esente public service inti okuzimba health centers n'amalwaliro Global Fund Mike Mukula zeyalya. Mike Mukula teyaliwa Global Fund. Mike Mukula teyaliwa Global Fund.
Remind me. Esente ezomusujja. Wasn't it for Global Fund? But he's a hero in Uganda. He's a hero. He has an aviation school. Yeah. He's a hero e Uganda era yomu ku bagagga ab'omu Uganda. Aina aviation school. Ku sente ey'omunna Uganda. Iye yakolamu aviation school. Abasasuza obuwanana. Muhwezi, yes. Jim Muhwezi, of course, yet tebasobola musiba kubanga muganda wa Museveni. Kategedde akantu. Hey. Bannange Museveni lwaki totuddiza eggwanga? Ditulekere. Tukoleko naffe nti tunaaba tusobodde. Parasites. By the way, Museveni yatugambye we are parasites. Yatugambye we are parasites. The crime rate is high because people are poor. People are broke. Abantu tebalina mirimu. Abantu enjala ebaluma. Abantu tebalina ddagala. Abantu baagala otambuza obulamu. Obataddeko abapoliisi okwata otya omuntu owa poliisi n'omukwasa emmundu nenga yasuze enjala. Nga yasuze enjala. That's why abantu ba poliisi bagwa ku bantu abanayuganda n'abakuba emiggo. By the way, nze leka mbabuulire nabagamba. One of the institutions that does not support Museveni is police. Tebamuwagala. Bakola emirimu. Enjala ebaluma. Basula mu Uniport. Uniport mu bumanyi. Buno mama yingiya upole. Obwo. Empewo beerayo basula mu butiti. When it's summertime, ebbugumu libata. Genda awawawawo enaggulu. Mulabaawo naggulu weri nga ku Transami. Do you guys know where Transami is? Awawawawo nga oweta bwoti ku where is that? Ku Ginger Road. After Ginger Road nokirira ng'ovuddeawo Nakawa. Nga oweta eno ekidda entinda. Owetaawo ekidde eno mbuya. Not mbuya, naggulu. Not mbuya, Spear, opposite Spear Motors. No chama no the first way mbuya ngambe eno ngodda entinda. Those people don't even have toilets. Toyizita obubi ne butambula. Bazaala abaana. Abantu ba poliisi bazaala abaana. One of the reasons why bazaala nnyo, they are frustrated. Kati abeeraawo ayina okukeera ku makya omuntu yettike emmundu ng'emmundu ezitoowa nenga enjala emuluma babawadde akawunga n'ebijanjalo ebyakawukuumi ne babitunda. Abitunze ankole ki? Aguliremu omwana w'engatto. Enjala emuluma. Kati gwozo oli fuutu sooja oli kulaala omuleekaanira omusana gumwokyeza kati sizoni ya musana. Teyalidde mmere, asitudde mundu, ayina kibbatuuni, omusana mungi akugamba madamu don't pass here. Bakugambye yita wano. Gwengo ogaana. Omugamba my rights. Police fuck you. Police brutality nga akuyisaamu awo emigeri. Police teyagala Museveni. Era Museveni akimanyi.
akimanyi. Omusindise alina obusungu bwe, mukazi we yamukutte n'owa booda abanja government. Those people of police, they don't get paid on time. Abanja government mu busungu obungi nga akuyisaamu essasi ng'ofa. Ng'ofa. Museveni tuddiza eggwanga lyaffe. Museveni tuddiza Uganda. The government favors army more than police. I mean, without the army, Museveni has no seat. Museveni has no seat. Actually, Museveni, the only thing that is keeping Museveni in power is the army. Era ababantu ba army bali happy mukwano. They are happy. They are very happy. They are happy. Mikwano, Museveni tuddiza eggwanga. Museveni eggwanga tuddiza eggwanga naffe tukoleko kye tunaasobola. Kati abantu obagoba mu bwa MP mutebatuula S6 kugiyita Museveni twagala ojje otuwe statistics from Ministry of Education. Bantu bameka abavudde mu masomero gwe gozimbye nga gavumenti. Nti lino essomero gavumenti yalizimba nemala odizimba neteekamu abasomesa abaana ne basomera bwereere era ne batuula ne bayita tuwe statistics ezo. Museveni ye yasomera wa Museveni yasomera Kyamate n'avaayo n'agenda e Makerere n'avaayo n'agenda Dar Salaama manya n'avaayo. Museveni aga amasomero ge wasomeramu kuliko ery'obwereere. Kambuzi abaana bannatasha lwaki tebasomera Kyamate? Yasomera Ntale School oyo guy. Museveni went to Ntale. He's one of the OBs. Museveni is one of the OBs of Ntale School. Do you know how much Ntale School is? My parents' home is next to Ntale School. My parents' home is right next to Ntale School. Do you know how much it is? And Kyamate nkyali nnungi. Do you have parents? Nedda mukwano. I don't have parents. Nnyoko ne kitaawo beezina ndowooza ne banzaala. Abazadde bange ndowooza munnange wabanjazika. President of Uganda. Ndiwo kutegeeza bino ebigambo. You have failed, please leave. Uganda girekeemu. Abalala nabo oba banagizanyiramu, it's okay. Leka bagizanyiremu. Nga naawe wagizanyiramu, it's enough. Nze nkwebaza kimu. Nakufunako passport eyandeeta e Bulaaya. Museveni, even the rate of brain drain that we have. President Museveni, the rate of brain drain that we have in Uganda is alarming. It shows that the government has failed. Abantu ab'obwongo ab'amagezi abasomye kati buli asoma buli agraduate nga yagifuluma. Buli agraduate nga yagifuluma. Buli agraduate nga yagifuluma.
brain drain is one of the indicators that a country has failed. And if you realize countries with struggling economies, those are countries whose citizens have left. Basoma, Orumala, Ngabafu. Do you know why Nigeria has a good economy? Aba Nigeria, Bafuruma, never genda, never someda a UK, never someda mu America, Orumala, never die waka. Uganda, a graduating ya Ifuruma. Waliwo wano omuntu agambye n'abawadde ennambe ez'aba Canada kankubire Solomon, and it's not the first time I'm hearing that complaint. Leka mukubireko. Museveni tuddize eggwanga lyaffe. Mukwano oli oti ambadde ku live nga nfuna feedback and reports abantu bagamba temubaddamu messages zaabwe bwe babaweereza message about the exhibition temubaddamu. Bannange nze simanyi bannange Oweekitiibwa Museveni nze I love you as a grandfather naye bannange tuddize eggwanga bannange the system is volongoto si mu bubi. Abaana bagenda ne basoma ne bakola batya n'okwata Kenzo oba yakoma mu kyakumeka omufudde presidential advisor kyokka you are the same person that is putting educational requirements in the fields of leadership. What is Kenzo going to advise you? Full figure. They can't even advise themselves. Kenzo is busy having kids in different women. Full figure is busy abusing us rotten things. No. Museveni munnange. Kola byoyagala. Bw'onoomala onotuddiza eggwanga lyaffe. Tukugambe ki? Hello? Oli otya mukwano? Ngenda kukuteekako ku loudspeaker ndi ku live. Abantu babadde bagamba mbu babaweereza message temubaddamu. Kale nteekako nziremu ekibuuzo ekyo. Bakuwulira. Senga, like, you don't know the power you have, I think, over ever since you made, especially the last video, or Lunako, I can get, like, maybe the lowest, like, 50 or 70 calls in the midst of. So, and then also another thing, people are calling me in wee hours because of the time difference. But right now, like if I look on my WhatsApp, there's an inakonga 280 on the WhatsApp for Canada, then 100 and something on the Uganda WhatsApp. And then when you start on this one person, typing it, so I'm just behind schedule, but I'll get to everybody until the time they call. It's like during work time over wee hours nga saa 10 ez'ekiro oba saa 8. So I just got overwhelming numbers, of course, because of your numbers. It's not like I'm ignoring people, but I'm replying people lwakubanga nti ate abantu abamu era nekino mbadde njagala okitegeeza abantu abamu badde bajja nga bagamba twagala mirimu ne mbagamba Senga teyagambako nti eno conference ya mirimu oba ya jobs okitegeera. This is an exhibition. Era kyekyo wali ongambye nti ku weekend you're going to invite me nkomewo nyinyonyola abantu because abantu abamu
babadde bamanye mboba ntwala abantu abamba oli agent ndi agent Senga Sidi yatugambye otwala abantu Senga Sidi yagambye oyinawo emirimu so kati omuntu by the time omu explainingira chichi ayina okukola then nokudda kumulaka. I'm just overwhelmed. Actually you did a very good job. I just want to give you your flowers right now. It's because of your numbers that I'm behind schedule, but buli omunja mutukako. Kati ndoza ku Sunday wono zukuka like afternoon tujja kuwayo like 1 to 2 hours oje era obanyonyole, but in the meantime osobola okunkolerayo aka video no campa explaining that you're seeing their messages, but their messages are many. They should be patient. Buli muntu ojja kukola ki kumuddamu kumutuukako nkateekeyo. Ngenda chikola Senga, but buli omu ngenda mutukako, but ekira they have to be clear. Tulanga mirimu, you know, ate era walanga exhibition, ate era abantu ndi kubanyonyola like era abannayuganda obamanyi beetaaga okunnyonnyola ennyo. Ndoza nja bateerayo akavidiyo mbagamba abantu bonna ababuuza about the exhibition tuning in on Sunday bakubuuze ebibuuzo nga wobaddamu. Ngenda kubeerako ku Sunday. Kale mukwano kankuleke oddeyo ku mulimu. Kale bambye we'll talk. Bye. Ndoza bannange ababadde bagamba muweereza message ntebabaddamu olaba nze atatwala abantu nzukuka nendaba kansooke wano mbalageko nzukuka nendaba ebintu nga bingi enda nko wano. Let me show you list of my olaba wano unready labayo 360 unread 360 unread, and that is my Canadian line. Kati go just imagine Ugandan line. Buli kachicha jalina.